als ich durch die Treat, React das Airbnb nach Rossmaren und Verbrannte Bodentief Fenster Rahmen die Innenstadt von Osten ein, wie ein Postkart, die niemand haben wollt. Glasturm und der November Sonnenuntergang, der den Colorado River orangefarben taucht. Mein Mutter hat den Thanksgiving-Tisch bereits mit cremefarbenen Tischdecken gedeckt, die sie von zu Hause mitgebracht hat, weil sie dem Mietbesteck nicht traut. Kalen schlie seinen Laptop und den riesigen Fernseher über dem Kochsteinkamin. Sein Hand zittern. Mit 30 Jahren fummelt immer noch so ungeschickt mit einem HDMI-Kabel hierum, als kann es beißen. Fast fertig, sagt jemanden bestimmten anzusprechen. Ich nehme zwischen Piper und einem entfernten Cousinplatz, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Warren, mein Vater, schenkt Wein ein, mit der Sorgfalt eines Manns, der in die Zukunft seines Sohns investiert. Blythe steht neben Kalen und rückt seinen Kragen zurecht, obwohl wir Family sind, obwohl das alles kein Show erfordert. Außer, dass das tut. Bei ihm ist es immer so. Die erste PowerPoint-Folie erscheint auf dem Bildschirm. KI Kunstgalerie. Revolutionierung kreativer Raum. Die Schriftart ist Comic Sans. Ich preise die Lippen zusammen und betracht mein Wasserglas. Also, beginnt Kalen mit leicht brüchiger Stimme, ich arbeite jetzt schon seit 8 Monaten in diesem Konzept. 8 Monate. Genauso lang habe ich für den Abschluss der Riverside Plaza Deals gebraucht, der meiner Firma 4 Millionen in Managementgebühren einbracht. Klickt zur nächsten Folie. Es ist ein verschwommener Screenshot von etwas, das KI generiert gemalt oder violett nur abstrakt Flecken sein konnten, die bei Google Bilder gefunden hat. Die Schnittstelle von Technologie und menschlicher Kreativität liest direkt von der Folie vor, stellt ein unerschlossen Marktchance dar. Warren nickt, als hat Kalen gerade die Bibel zitiert. Blythe macht sich tatsächlich Notizen auf einem kleinen Block, den sie Handtasche geholt hat. Ich schneide in meinen Truth an. Das Fleisch ist trocken. Anfangsinvestition nötig. Fahrt Kalen vor und Zeit ein Folie mit Zahlen in verschiedenen Farben. $100.000. Damit sind die Miet für die Galerieraum, die empfängliche Lizenzierung der KI-Software und die Betriebskosten für die ersten 6 Monate abgedeckt. Piper rückt neben mir auf die Bank. Sie ist mein Cousin, die Tochter der Schwester meiner Mutter, und die einzig hier am Tisch, die mir jemals ein direkt Frage zu meinem Leben gestellt hat. Klingt ambitioniert, sagt Warren, und ich sehe hin schon vor mir, wir gedenklich etwas auflost. Wahrscheinlich den Investmentfonds, den für die Rand vorgesehen hat. Kalen beginnt mit seinen Prognosen zu den Dynamikwellen, die sich ausschließlich auf Begriff wie Synergie und Disruption stützen. Ich soll, wie oft OSI sagt, im Grand 17 Mal als endlich aufhört zu reden, tupft sich Blythe die Augen. Es ist wunderbar, Liebes. So innovativ. Sienna, sagt Piper, ihr Stimme durchbricht die bereits einsetzenden Glückwunsch. Bist du noch in Chicago? Ich habe gehört, du hast ein Riesige Beförderung bekommen. Still breitet sich am Tisch aus sogar der Cousins Whiten Grades, dessen Namen ich vergessen habe, blickt von seinem Handy auf. Ich leg mein Gabel vorsichtig hin. Ich ziehe nach New York. Nach Tribeca. Ich habe letzt Wohnung gekauft. Oh, das ist ja aufregend, sagt Piper. Meiden? Nein. Ich habe SI gekauft. Sie lächelt, aufrichtig und herzlich. Das ist ja unglaublich. Was für ein tolle Investition. 5 Millionen Dollar. Die wird kommen ruhig und sachlich über sein Lippen. Bargeld. Blick auf den Hudson River. Ah. Warrens Weinglas gleitet ihm aus den Fingern. Das Geräusch von Kristall, der auf italienischem Marmor zerspringt, ist überraschend laut. Rotwein breitet sich wie ein Wand auf der cremefarbenen Tischdeck und tropft in dicken Tropfen auf den Boden, die wie ein tickender Wecker klingen. Niemand rührt sich. Kalens Gesicht verändert sich schlagartig, von blass zu purpurrot. Sein Gabel knallt auf den Tisch. 5 Millionen Dollar?
In Tribeca, mein Gott, Sienna. Mit wem müsstest du dafür schlafen? Die Wort hängen in der Luft, haslich und unwiderruflich. Blythe fängt sich als erste. Kalen. Schatz. Du bist Norwegian deiner Präsentation gestrest. Ihr Hand greif nach seinem Arm. Aber sucht Zurich. Warren start Michiganen, als hatte ich gerade einen Mord gestanden. Sienna. Wie konntest du uns das verschweigen? Die Absurdität der Frage bringt Michigan fast zum Lachen. Ursel es innen. Als ob ich innen einen detaillierten Finanzbericht schuden word. Als ob meiner Folge ihr Zustimmung braucht. Kalen steht so schnell auf, dass sein Stuhl über den Boden kratzt. Typisch. So, verdammt typisch. Du musst Michigan immer übertrumpfen. Immer. Ich sehe so, wie Wein auf den Boden tropft. Gleichmäßig. Rhythmisch. Mein Herzschlag fühlt sich genauso an, fern und mechanisch. Irgendwo in meiner Erinnerung bin ich wieder 18. Kalen's Geburtstagsparty in dieser Lounge in der Innenstadt von Chicago, 200 seiner engsten Freund, eine feine Bar, die Warren $10,000 gekostet hat. Mein Geburtstagsen war 3 Wochen später im Olive Garden, nur war wir. Und Blythe verbracht die meiste Zeit im Telefon, Kalen's Sommerreise nach Barcelona zu koordinieren. Bekam einen BMW 3 mit einem Marineblau, Letterausstattung, sein Name in der Zulassung. Ich bekam einen General Liberholten Dell Laptop, $300. Warren reichte mir über die Gracini und sagt, du bist so praktisch, Sienna. Du brauchst keinen Schnickschnack. Stark, nannte Michigan Blythe. Immer und immer wieder, mein ganz Kindheit lang. Sienna ist die stark. Sie kriegt alles hin. Was sie eigentlich mainten war. Sienna jammert nicht. Sienna braucht nix. Sienna mochte es us leicht, sie zu vergessen. Ich nehme mein Serviet und fault sie sorgfältig. Mein Stimme zittert nicht, als ich sprech. Ich hab jeden Cent mit 80 Stunden Wochen und Erfolgreichen abschlossen verdient. Ich sehe Warren en Dan Blythe, Dan schleißlich Kalen. Du hast mit 18 einen BMW bekommen. Ich einen Laptop für $300. Du hast $8,000 nach Barcelona überwiesen bekommen für einen Semesternotfall, der sich als Flaschenservice entpuppt. Du hast Startkapital für 3 verschiedene, gescheitert Unternehmen bekommen. Du bist nur ein Robotis bucht Kalen Hover, der mit Zahlen jongliert. Du erschaffst nix. Du leistest nix in Vols für die Welt. Warren hat. Die Hand. Sienna, das reicht. Entschuldigt dich bei deinem Bruder. Der Raum nicht sich leicht. Oder vielleicht bilde ich mir das nur ein, sich endlich klar. Piper ist, neben mir völlig regungslos. Der Vergessen Cousin hat sein Handy gesucht. Blythe weint, Mascara verläuft in feinen Linien über ihr Wangen. Und Warren, mein Vater, sieht Michiganen, als wär ich das Problem, als hatte ich etwas Kostbares zerstört. Der Wein tropft noch immer. Jeder Tropfen klingt lauter als der Vorherige. Mein neue Wohnung riecht nach verbrauter Luft und Turmskeitern. Ich sitze im Schneidersitz auf dem King-Size-Bett, den Laptop auf einem Kissen balanciert, und trage immer noch die Kleidung von gestern, weil sich das Auspacken entfüllt, als word ich sicher bin, dass ich länger hierbleiben word als geplant. Mein Handy vibriert. Pipers Name liegt auf dem Display auf. Ich hat keine Ahnung, dass es so schlimm ist. Ich starre ganz Minute auf die Nachricht, beaver ich Michigan wieder meiner Arbeit zu Ende. Der Cursor blinkt in meiner Tabelle. Spalt A, Datum. Spalt B, Betrag. Spalt C, Empfänger. Spalt D, Zweck, angeblich. Die Kontoauszüge, die ich vor 3 Tagen eingefordert habe, sind jetzt PDF-Datien, aufgereiht in meinem Download-Ordner wie Beweismittel an einem Tatort. Ich habe sie vermieden. Sie wissen, dass etwas passiert ist, und den genauen Betrag zu sehen, ist ein ganz anderer Art von Schmerz. Ich offen die erste Datei. Mai 2015. Ein Überweisung über $8,000 an Kalen Edwards. Verwendungszweck.
Barcelona Notfall. Es gab keinen Notfall. Postet sechs Monate lang ununterbrochen Fotos von dieser Risse auf Instagram. Rooftop Bars. Paella. Ein blondes Mädchen, dessen Namen irrwandt. Der Notfall war, dass ihm das Geld für Getränk ausging. Ich kopiere den Betrag in mein Tabelle. Die Zollstätte. Ordentlich Enkelgend. Juni 2015. Noch ein Überweisung. $3.000. Verwendungszweck. Gründungskosten. Welche Startup? Die Biosafbar. Die nach 4 Monaten Schloss. Die App. Die NIE veröffentlicht wird. Der Vintage-Laden. Der Wegen Ostender Miet gekündigt wird. Ich scroll weiter. Die Überweisungen verschwimmen. Ein Parade von Vierstelligen Fälschungen. September 2016. $5.200. January 2017. $6.800. Mars 2017. $4.100. Mein Geschenk Zoom 18. Geburtstag fühlt sich wie ein Leer in meinem Herzen. Ich erstelle einen neuen Tab. Ich nenne ihn a vergleichende Analyse, denn die Sprache der Unternehmen macht schrecklich den Ertraglich. MIT 18 Jahren erhalt Kalen $32.000. Anzahlung für ein Auto. Versicherung. Erstes Semester. Sienna erhalt $300. Laptop. MIT 21 Jahren erhalt Kalen $15.000. Anwalt für Trunkenheit am Steuer. Gerichtskosten. Ersatzwagen. Nachdem den BMW zu schrock gefahren hat. Sienna erhalt $0. Sie sollt ihr Miet selbst. Ihr Studiengebühren selbst. Ihren Lebensunterhalt selbst. MIT 25 Jahren erhalt Kalen $28.000. Erste Gründungsversuch. Sienna erhalt einen Anruf MIT der Frage, warum sie nicht auf der bekommt. Der Cursor schwet über eine Überweisung von Dezember 2018. $12.000. Vermerk. Weihnachtsgeld. Ich erinnere Michigan und Diocese Weihnachten. Ich flog von Chicago nach Hause und kam MIT Geschenken, für die ich 2 Wochenhalter ausgegeben hat. Kalen talkt 3 Stunden zu spat und MIT lehren Handen auf, in einer Canada Goose Jack, die mehr kostet als mein Monatsmiet. Nur so hab ich die mitgenommen, hat gesagt, als Blythe sie darauf ansprach. $12.000. Das war der Betrag, den mitgenommen hat. Mein Handy klingelt. Ich überlege, es zu ignorieren. Aber Blythes Name erscheint auf dem Display, und aus Gewohnheit gehe ich ran. Sienna. Ihr Stimme bricht sofort, Tränen steigen in die Augen. Wie konntest du es das antun? Ich antworte nicht. Die Tabelle seit jetzt $187.000 und ich bin erst im letzten Jahr. Du hast den Familienfrieden zerstört. Dein Vater kann nicht schlafen. Kalen ist am Boden zerstört. Gestern beim Thanksgiving-Essen hat Michigan ein genannt. War wegen seiner Präsentation gestresst. Du weißt doch, wie sensibel ist. Die Tränen verwandeln sich in etwas Scharfes. Deiner Fallglast in sich wortlos fühlen. Ich klick auf einen weiteren Kontoauszug. Mars 2020. $8.000. Verwendungszweck. Pandemiehilfe. Dafür bin ich nicht zuständig, sage ich. Du bist seine Schwester. Blythes Stimme word lauter. Family kümmert sich miteinander. Family. Das Wort schmeckt wie etwas Wörterbeans. Man hat Michigan das letzte Mal jemand gefragt, wie es mir geht, still. Dan. Dir geht es immer gut. Du bist die stark. Stimmt. Ich füge ein weiter Ziel in die Tabelle ein. April 2020, $6.500. May 2020, $4.200. Mir geht es gut, die Shell bevorzugt du in gegenüber deiner Tochter. Bevorzugen? Das stimmt nicht. Du findest das. Ich habe auch Kontoauszug. Wir haben immer in sein Potenzial investiert. Das ist etwas anderes. Du hast den Altersvorsorge für sein Barcelona-Semester aufgelost. Atem verändert sich.
C. Atmet vorsichtig. Wer hat dir das erzählt? Papas Formular zur Auslösung seiner Altersvorsorge im Aktenschrank. Ich habe es gesehen. Als ich Weihnachten 2016 zu Hause war. Ich hatte es zufällig gefunden, als ich nach meiner Geburtstag sucht. Die Summe hat damals schockierend geworkt. Jetzt geht es einer nach tilde Musters zu sein. Du hattest kein Recht, an sehr unterlegen durchzusichern. Du hattest kein Recht, Michigan egoistisch zu nennen, nur weil ich Fall hat. Blythe macht ein Geräusch, als Word etwas zerbrechen. Wenn du dich nicht bei deinem Bruder entschuldigst, kommen wir nicht zu deiner Einweihungsparty. Die Drohung würfelt ihr Wirkung. Sie glatt, es sei ein Druckmittel. Ich hör nur Freiheit. Okay, sag ich. Okay? Das ist alles, was du zu sagen hast? Dann komm nicht. Ich leg auf, beaver sie antworten kann. Mein Hand zittert nicht. Das fühlt sich irgendwie bedeutsam. Die Tabelle ist jetzt fertig. $437,000, über 10 Jahre überwiesen. Die soll steht unten in Spalt B, rot markiert durch die praktische Autoformatierung von Excel. Mein Handy vibriert erneut. Dies Mal nicht Blythe. Warren. Ich lasse den Anruf auf die Mailbox umleiten. Als die Benachrichtigung erscheint, spiel ich sie über Lautsprecher ab. Sienna, hier ist dein Vater. Sein Stimme ist formlich. Als Word ein Nachricht für einen Gesellschaftspartner hinterlassen. Dein Mutter ist sehr aufgebracht. Kalen spricht davon, wichen deines Verhaltens einen Therapeuten aufzusetzen. Wir finden, du solltest dich entschuldigen und ihm einstellen in deiner Firma anbieten. Braucht. Struktur. Du hast die Mittel, ihm zu helfen. Die Nachrichten det. Ich speichere sie in einem Ordner mit dem Namen Dokumentation. Dan durchsuche ich mein E-Mails. Das Stichwort ist einfach. Kalen, Sienna. Die Ergebnis wurden geladen. 43 Conversationen. Ich beginne mit der Tessen. Vaughn. Warren Edwards. Betreff. Ray. Abschlussgeschenk. Datum. Mai 2014. Sienna braucht kein Party. Sie ist nicht der Typ zum Feiern. Lass uns das Geld lieber für Kalens Europreis verwenden. Ich habe mit Auszeichnung abgeschlossen. Kalen hat 3 Jahre später mit einem Notendurchschnitt von 2, einem allgemeinen Studienabschluss seinen Abschluss gemacht, was bedeutet, dass fünfmal das Studienfach gezählt hat. Ich lese weiter. E-Mail E-Mail, Jahrzehnte der Beilaufigen Missachtung. Falsch wurden in einzelnen Sätzen erwähnt. Kalens Falsch wurden in Absätzen voller Mikful strategischer Planung diskutiert. Betreff, Siennas Beforderung. Text, das ist ja wunderbar, Schatz. Übrigens, Kalen braucht $3,000 für sein neues Gesellschaftsvorhaben. Reba. Betreff, Kalens Chance. Text, 8 Absätze über sein Vision, sein Potenzial, sein sensible Künstlerziel. Kein Wort davon, dass sich ein Schneeballsystem handelt. Mein Handy liegt auf. Ein SMS von einer unbekannten Nummer, aber die Nachricht wäret den Absender. Du zerstörst dies Family. Mama weint. Papa ist wütend. Hoffentlich bist du zufrieden, du seelenloser Konzerndrohn. Ich mache einen Screenshot. Fügen dem Dokumentenordner hinzu. Dan öffne ich mein Kontakt und scroll zu Kalens Namen. Mein Daumen schwet über dem Blockieren-Button. Alistair Vance sag mir mal, ich word Michigan verhalten wie jemand Netz und de Pelton Boden. Meint es als Feststellung, nicht als Kritik. Damals nicht ich und wechselt das Thema, weil erregt hat und ich ihm nicht erklären wollt, warum. Ich drück auf Blockieren. Der Bestätigungsbildschirm erscheint. Sie erhalten kein Anruf oder Nachrichten mehr von diesem Kontakt. Kontakt löschen? Ja. Die Action fühlt sich erstaunlich einfachen. Ein Knopfdruck. 30 Jahre Konditionierung. Ausgelöscht. Mein Laptop-Bildschirm ist schwarz geworden. Als ich auf das Trackpad tipp, erscheint die Tabelle wieder. $437,000. Ich erstelle ein neues Dokument. Titel,
Zeitgeist der Finanziellen Bevorzugung. Ich fangen zu tippen. Jeder Geburtstag. Jeds Weihnachten. Jeder Notfall. Der Kiener War. Jeds Gestreitert Startup. Jeds Versprechen, das ich später in der Reihe war. Später kam nie. Draußen vor meinem Fenster ist New York nach beleuchtet Fenster und fern Sirenen. Die Stadt sieht aus dem 18. Stock sauber aus Überschaubar. Wie ein Tabell, in der alles stimmt. Mein Handy vibriert noch einmal. Wieder Piper. Ich glaub dir, wenn du etwas von mir bestätigt haben willst, Tuesday ich das. Ich hab es auch gesehen. Ich schreibe 4 Worte zurück. Danke. Das ist wichtig. Dan Karich zur Zeitgeist zurück. Es gibt Arbeit zur Erledigen. Der Sicherheitsdienst ruft Michigan fast einen Monat später 10:47 an einem Dienstag direkten. Ich bin gerade bei der Portfoliobesprechung. ALS, mein Handy auf der anderen Seite des Konferenztisches vibriert. Miss Edwards? Gibt es einen Zwischenfall in der Lobby? Ich entschuldige Michigan und Treat in den Flur, wo der Dezemberwind in den Fenstern rüttelt. Was für ein Zwischenfall, ein Familienmitglied. Sagt, muss mit in sprechen. Word lot. Mir word ganz flau im Megan. Wie heißt Kalen Edwards. Soll ich die Police rufen? Durch Telefon höre ich es. Sein Stimme halt von den Marmorwanden 40, 3 Stockwerk tiefer weiter. Sie shootet mir was. Dies Wohnung sollt mir gehören. Geben Sie mir 5 Minuten, sage ich dem Sicherheitspersonal. Wenn noch ist, rufen Sie es ein. Ich gehe zurück in den Konferenzraum, wo alles die Skyline studiert. Alles in Ordnung? Mein Bruder macht in der Lobby ein Scene. Stellt kein Fragen. Klappt einfach seinen Laptop zu. Gehen Sie. Kümmern Sie sich darum. Als ich die Lobby erreiche, läuft Kalen in der Nahe der Rezeption auf und sein Wintermantel ist aufgenapft, sein Gesicht fleckig. 3 Sicherheitsleute bilden einen lockeren Sicherheitsring. Sienna. Entdeckt Michigan sagen Sie ihnen endlich, sollen Michigan hochlassen. Sie müssen hier weg. Erst wenn wir darüber reden, was du getten hast, sein Stimme bricht. Du hast Thanksgiving ruiniert. Mama weint schon seit Wochen. Ich bleib in der Nahe der Aufzug und halt abstand. Das ist nicht mein Problem. 5 Millionen $. Spricht es wie ein Enklage aus, du hast Michigan vor allen gedemütigt. Ich habe ein Tatsache festgestellt. Du bist egoistisch. Du warst schon immer egoistisch. Im Spritzspiegel aus dem Mund. Mareri look bleiben stehen. Sucht sein Handy. Das Geld hat der Familie gehören sollen, die Sicherheitsleute kommen nachher. Der Watchman spricht leise in sein Funkgerät. Sie müssen gehen. Ich wiederhole. Erst wenn Sie sich entschuldigen, ich ziehe mein Handy heraus und beginn zu filmen. Sie begehen Hausfriedensbruch. Sie storen den Werker. Gehen Sie sofort, sonst wird die Polizei gerufen, sein Gesicht loftraten. Das ist doch Mist. Sie ist ein Dieben. Sie hat mein Gesteln, die Sicherheitsleute eskortieren in zu den Touren. Sein Schreiber klingen in wirem Wutasbruch. Ich leite das Video an mein private E-Mail-Adress weiter. Dan gehe ich zur Personalabteilung. 14 sitze ich Janet Reeves, unsere Personalleiterin, gegenüber. Mein Handy liegt zwischen uns. Das Video wird bereits zweimal abgespielt. Ist das der Drittkontakt dies Woche? Fragt Janet. Der Wirt. Hat gestern mein Assistentin angerufen. Wir werden alles dokumentieren. Ich empfehle Ihnen, sich wegen einer einstweiligen Verfügung an einen Anwalt zu wenden. Als ich zurückkomme, wird alles der in meinem Büro. Der Sicherheitsdienst hat Michigan informiert. Bruder klingt Label. Ist verzweifelt. Mein Eltern finanzieren in seit 30 Jahren. Wie viel haben sie ihm gegeben? Die Summe schockiert Michigan immer noch. Über $400,000. Alles der Pflies. Mein Gott. Und ich habe einen Laptop für $300 bekommen. Schweigt, dann holt sein Handy heraus. Ich ruf Ihren Vater an. Das müssen Sie nicht. Wie lautet die Nummer? Warren geht beim dritten Klingeln ran. Ich hör sein Blättern Stimme aus dem Lautsprecher.
Mr. Edwards, hier spricht Alistair Vance, Gesellschaftsführender Gesellschafter von Whitmore Capital. Ich ruf wegen de Verhalten Zers. Sohns Hoot Morgan in unseren Büroräumen. Was ist passiert? Hat in unserer Lobby einen Skandal verursacht. Der Sicherheitsdienst mussten entfernen. Ich bin sicher, es ist nur ein Missverständnis. Das ist Belästigung. Sollte sich noch einmal an US wenden, worden wir rechtlich Schritt einleiten. Alistairs Stimme ist eiskalt. Ihr Tochter ist brillant. Sohn ist nicht ihr Verantwortung. Kontaktieren Sie uns nicht noch einmal. Bindet das Gespräch, Beaver Warren antworten kann. Danke, sage nicht nötig. Das muss gesagt werden. Abend erscheint ein Kalenderanleitung. Familien zu Manruf morgen. 19 Uhr. Familiensprech. Betreff. Ich weiß, was das ist. Ein Fall. 5 Minuten später schreit Piper. Hast du die Zoom-Einladung bekommen? Das fühlt sich nach einer Fallen. Ist es auch, typisch Zurich. Aber ich gehe trotzdem hin. Bist du sicher? Ich hab die Beweis. Nächsten Abend nehme ich von meinem Essemer Anruf teil. Die Skyline von New York liegt hinter mir. Die Galeriensicht fühlt sich Gesichtern. Tanten, Onkel, Cousins, Blythe Warren, alle Warren damit. Kalen, in seiner Wohnung in Lincoln Park, die mein Eltern meiden. Danke, dass du dabei bist, Sienna, beginnt Warren. Wir dachten, es während der Zeit, Klartext zu reden. Kalen bietet sich zur Kamera. Ist vorbereitet, Notizen liegen auf seinem Schreibtisch. Beginnt ein Ried über Familienverrat, darüber, wie meiner Folge auf sein Kostenjing. Sie hat sich berichert, während ich Michigan Avenue, sagt sein Stimme bricht wie auf Stickwort. Sie ist zu so einem kalten Konzernroboter geworden. Blythe tupft sich die Augen. Warren nickt zustimmend. Kalen fertig ist, ergrift Warren das Wort. Sienna, hast du noch etwas zu sagen? Ich len Michigan Zurich. Reden wir über Geld. Kalens Augen verringen sich. Du hast einen BMW 3 Zoom 18. Geburtstag bekommen. Ich einen Laptop für $300. Dir werden $8.000 nach Barcelona überwiesen. Du hast in den letzten 12 Jahren über $400.000 Gestern bekommen. Das ist ein Luge, schrillt Blythe. Wie kannst du es wagen? Dir die sollen ausdenken? Ich hab Kontoausage. Du bist undenkbar, sagt Warren. Kalen bietet sich vor. Selbstbewusster denn je. Siehst du? Sie spinnt. Sie erfindet das alles. Verwahrung Schock spiegeln sich in den Gesichtern weiter. Einig nicht ken Genoe mein Eltern. De word mir alles klar. Sie werden es niemals zugeben. Nicht freiwillig. Nicht öffentlich. Die Geschichte, die sie sich oft bot haben, ist zu wichtig. Gut Eltern bevorzugen ihr Kinder nicht so offensichtlich. Gut Eltern plundern nicht die Altersvorsorge für kein geben dem anderen nix. Also werden SIES für immer lernen. Versteh, sage ich lies. Dies Gespräches benet. Ich klapp meinen Laptop mitten im Protest zu Unterbrech Warrens Forderungen Blythes Tronen. Mein Handy vibriert MIT Nachrichten, die meisten von Verwandten, die Fragen, was passiert ist. Ein paar von Cousins, die ungleiche Behandlung mitbekommen haben. Ein von einer Nummer, die ich seit 3 Jahren nicht mehr gesehen habe. Liam Kincaid. Havon dem Familiendrama gehört. Ich bin stolz auf dich. Ich star auf sein Nachricht near Michigan in sein Stimme während unsers letzten Streits im letzten Jahr der Paul. Sie sind Vampire, Sienna. Enskei dich für dich selbst, ich hab sie gewollt. Ich hab Michigan für Dysfunktionalität statt gesunder Liebe entschieden. Hat gesehen, was ich nicht sein kann. Ich tipp Zurich. Danke. Had ich auf dich Hohenzollern sein, Antwerp komprant, du Horst Jutsu. Darauf kommt Essen, nächsten Morgen passieren 3 Dinge. Janet schickt mir per E-Mail unterlegen Zoom Thema Belästigung. Alistair liefert mir ein Alarmanlage für mein Wohnung in Tribeca und den Schreibtisch. Piper Ruffton.
Drei Tanten haben mir nach dem Zoom Meeting geschrieben, sagt Sie. Sie haben zugegeben, dass Sie Bevorzugung bemerkt haben. Sie haben nur nichts gesagt. Warum nicht? Weil ich Michigan dann selbst zur Zielscheibe gemacht hat. Jetzt bin ich die Zielscheibe. Ja. Aber du kannst damit umgehen. Sie nicht. Bis Freitag hat mein Assistentin ein Protokoll eingeführt. Alle Anrufe der Familie gehen auf die Mailbox. Alle E-Mails wurden gefiltert. Mein Eltern können Michigan nicht direkt erreichen. Es fühlt sich an, als kann ich nach 29 Jahren endlich wieder atmen. Samstagmorgen lese ich Kofferträge. Als, mein Handy vibriert. Ein unbekannte Nummer. Ein SMS. Nur ein Foto. Kalen am JFK Flughafen. Bordkarte sichtbar. One-way-Ticket nach New York. Dan ein Zweitnachricht. Kommt, sich zu holen, was mir gehört. Ich mische Screenshots von beidem und Leute Sie und Janet und Minen Anwalt weiter. Dan schreibe ich zurück. Wir sehen US, Borgericht. Den, ich verbringe Weihnachten in Tribeca. In meiner Wohnung mit Blick auf den Hudson River Versteck ich Michigan nicht länger. Der Portier in der Light Street 47 hat Kalens Foto in seinem Sicherheitsordner. Frank, 62, himmlischer Polizist, nimmt seinen Job ernst. Als ich ihm vor 3 Tagen die Unterlagen für die einstweilige Verfügung gab, musterte Kalens Gesicht, als Word ein Fondungsplakat auswendig lernen. Taucht auf, sagt Frank und tippt auf das Foto. Ich komme Michigan darum. Der Heilige Bend bricht kalt und klaren. Mein Wohnung in Tribeca duftet nach Kiefernholz von dem kleinen Baum, den Piper mir let's wosch ausgesucht hat. Kein Schmuck. Nur weiß Lichter und der Blick auf den Hudson, der in der Nachmittagsen silbern skimmert. Mein Handy vibriert 1947 Uhr. Sicherheitsdienst. Miss Edwards, wir haben einen Vorfall in der Lobby. Ich ruf schon die Überwachungskamera auf meinem Laptop auf, Beaver Frank seinen Satz bindet hat. Da ist Kalen. In Durselben Northface Jack wie in Thanksgiving, Loft vor dem Marmorempfangsdresen auf UNDub. Sein Mund bewegt sich schnell. Frank stellt sich mit verschränkten Armen zwischen in UND die Aufzug. Ich sehe mir die Übertragungen, sage ich zu Frank. Lassen nicht Tracen vorbei. Kein Chance. Ich mische einen Screenshot vom Zeitstempel. 1947 Uhr. Alles dokumentieren. Das hat der Anwalt gesagt. Kalens Stimme wird so laut, dass ich sie durch das Telefon hören kann. Sie ist meine Schwester. Sie können Michigan nicht daran hindern, meine eigene Schwester und Heilige Ben zu sehen. Franks Antwort ist zu leise, sie zu verstehen. Aber ich sehe, wir zur Tötet. Das Universell, Zeichen vergehen. Kalen get nickt. Sucht sein Handy und ruft wahrscheinlich mein. Nummer N, die seit dem 3. Dezember gesperrt. Als das nicht klappt, dreht sich zu den Fenstern zur Straße und schreit. Sienna, ich weiß, dass du da oben bist. Hör auf, dich zu verstecken, ich bin das Gesprach mit Frank und weil den Notruf. Mein Stimme bleibt ruhig, als die Notrufzentrale sich meldet. Ich muss einen Verstes gegen ein einstweilige Verfügung in der Light Street 47 in Tribeca melden. Die Person befindet sich gerade in der Lobby und weigert sich zu gehen. Jemand draußen? Jemand filmt. Ich sehe die Handykameras durch die Fenster der Lobby, die Kalens aus Raster in HD-Qualität aufzeichnen. Gestikuliert wild und seid auf mein Gebot, als Word Einführung durch sein Erbegeben. Sie hat es gestelen, sein Stimme halt durch die 17 Stockwerk der Luxuswohnungen. Dies Wohnung sollt mir gehören. Sie stiehlt mein Erbe. Es gibt kein Erbe. Das Vermögen unserer Großmutter geht in wohltätig Zweck. Aber Fakten haben Kalen noch nie interessiert. Zwei Polizisten der NYPD treffen in 11 Minuten ein. Ich stopp die Zeit. Frank empfängt sie in der Tür, seit innen die Kopie der einstweiligen Verfügung und Detät auf Kalen. Die ganz Angeligenheit dauert nur 90 Sekunden, dann führen sie meinen Bruder aus dem Gebot. Sein Stimme halt noch immer von den liegenden Häusern weiter,
Redet von Diebstahl, Verrat und Familienloyalität. 21 Neuestes das Video auf Twitter. Title: Man rastet in Luxusbad aus. 40.000 Aufruf. Bis Mitternacht 200.000. Jemand hat Untertitel hinzugefügt. Jemand anderes hat daraus ein TikTok-Video mit einem Weinfilter gemacht. Kalens Gesicht, Lila vor what? Word Zoom meme. Ich lade alles an meinen Anwalt weiter. Jeden Aufruf. Jede Weiterleitung. Jeden Kommentar, der in als erbarmlich bezeichnet. Alles dokumentiert. Blythe ruft am Weihnachtsmorgen 6:47 Uhren. Ich lasse den Anruf auf die Mailbox umleiten. 7:30 ruft sie ernieten. 7:15 versucht es Warren. 8:30 hör ich mir die Nachrichten. Sienna, das geht zu weit. Blythe Stimme zittert. Dein Bruder ist am Boden zerstört. Wollt nur mit dir reden. En Weihnachten. Du hast in Lacherlich gemacht. Warrens Nachricht ist Kurzer. Wir fliegen nach New York. Wir müssen das als Family klären. Ich schreibe meiner Anwältin. Eltern kommen. Wahrscheinlich ein Abrüstungsbespitch im Büro. Ihr Antwort kommt in 30 Sekunden. Word den Sicherheitsdienst informieren. Personalabteilung step bereit. Sie tauchen am Dienstag nach Weihnachten in meinem Büro auf. Ich sie. Genauso wie der Sicherheitsdienst, die Personalabteilung und der Firmenanwalt, den Alistair in diesem Morgen 8 bestellt hat. Warren und Blythe betreten den gläsernen Konferenzraum, als Jora innen. Mein Mutter trägt ihren cremefarbenen Talbotanzug, den sie für ultransprechtig und die Kirche aufhat. Warren trägt seinen Versicherungsmaklerblazer, den mit dem leichten Glanz und den Ellbogen. Sie erwarten die Zeugen nicht. Jennifer von der Personalabteilung sitzt links von mir. Marcus, der Firmenanwalt, sitzt rechts von mir. Draußen vor den Glaswanden wartet der Sicherheitsdienst, gut sichtbar und bereit. Was soll das? Blythes Fassung bricht sofort. Wir sind hier, mit unserer Tochter zu sprechen. Sie sind hier, eingestellten ihrem Arbeitsplatz zu schikanieren, sagt Marcus. Seine Stimme ist eiskalt. Miss Edwards hat diesem Treffen in Anwesenheit eines Anwalts zugestimmt. Ich leg mein Handy auf den Tisch, das liegt es sichtbar. In New York Legal, mit der entsprechenden Benachrichtigung, die Marcus gerade vorgelegt hat. Sienna bit. Warren versucht, mit der Stimme eines vernünftigen Vaters zu sprechen. Wir wollen es nur verstehen. Warum tun Sie Kalen Dawson? Urselen Sie mir von der Anlagestrategie, sage ich. Mein Stimme kann ich genauso, gut von Markttrends sprechen. $400.000 übers Wolfjar. Erklären Sie mir die Logik. Blythes Blick huscht zu Warren. Rutscht unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Wir haben in Kalen investiert, weil Hilfe braucht, sagt Blythe schließlich. Sie waren immer so kompetent. Sie brauchten es nicht. De haben wir's. Ich tipp auf den Bildschirm meines Handys und markiere den Zeitstempel. Also, mein Kompetenz hat Michigan von der Gleichbehandlung ausgeschlossen, sage ich. Kein Frage. Warren bietet sich vor. Folg sollt die Familie unterstützen. So ist das in Familien. Die Starken helfen den Schwachen. Marcus notiert etwas. Jennifers Gesichtsausdruck bleibt neutral, doch ihr Finger umklammern den Stift fester. Können Sie das wiederholen? Frage ich Warren. Zur Verdeutlichung. Sie sollten Ihrem Bruder helfen, sagt Warren mit erhobener Stimme. Sie verdienen Millionen. Hat zu kämpfen. Family bedeutet einander zu helfen. Ich stopp die Aufnahme. Tipp zweimal darauf. Die Wiedergabe erfüllt den Konferenzraum. Folg sollt die Family unterstützen. Blythes Gesicht wird kreidbleich. Warrens Mund öffnet sich, den schließt sich wieder. Dies Aufnahme wird unsere Rechtsabteilung übergeben, sagt Marcus und steht auf. Diocese Treffen ist beendet. Jeder weiter Kontakt mit Miss Edwards wird als Belästigung gewortet und sieht sofortig rechtlich Schritt nach sich. Sicherheitslit begleiten sie hinaus. Blythe weint. Warren streitet mit dem Watchman überrecht,
Family und Respekt. Die aufzugschaftlichen sich, als protestiert. Jennifer berot min Schulter, Beaver sie get. Ich have drei Brüder, sagt sie leise. Ich verstehe. Zurich in meinem Büro trudeln bereits die E-Mails ein. Piper hat gemeinsames Laufwerk stellt. Familiendokument. Sie hat es benannt. Deren befinden sich Ordner. Finanzunterlagen. Zugenossigen. Beweis aus den sozialen Medien. Tant Lindesbeitrag. Fotos von unserem 18. Geburtstag. Kalen's Lounge Party mit der Sculptor. Mein Abendessen im Olive Garden. Wir Personen an einem Tisch verakt. Cousin Marcus. Ein Video mit Kalen's Geschichten aus Barcelona. Prallt mit dem Flaschenservice, der in einem Abend $8.000 gekostet hat. Drei weitere Cousins reichen schriftlich Stellungnahmen ein. Sie alle beginnen gleich. Ich habe eine Bevorzugung beobachtet. Alistair schickt mittags ein E-Mail. Der Unternehmenswald steht Ihnen so lang zur Verfügung, wie Sie ihn brauchen. Niemand bedroht min Direktorin. Die Investmentfirma veröffentlicht am Nachmittag ein Stellungnahme auf LinkedIn. Wir stehen hinter unserer Geschäftsführung und zu delissen beruflichen Laufbahn, Ende der Woche fördern Kalen's Investoren. Ki Kunstgalerie Geld Zurich. Sein Instagram-Tierden über Familienverrat worden von meinem Anwaltsteam als Screenshots gesichert. Sein Drohungen, Familiengymnast Priesigbin, sind dokumentiert, mit Zeitstempel vers hen und weitergelegt. Warrens Versicherungsfirma erhält ein anonym Beschwerde über das öffentliche Verhalten seines Sohns. Nix, was rechtliche Konsequenzen hat, aber genig, Fragen aufzuwerfen. Die Altersvorsorge der Eltern, die durch Kalen's Unternehmen bereits stark entgeschlichen war, ist aufgebracht. Die Realität holt ein Hypothekenrate für Haus in Lake Forest, die sie nicht mehr aufbringen können. En Silvester bricht im Familienchat Sturm der Entrustung los. Jemand hat die Summe von $437.000 durchsickern lassen. Tante Patricia verlangt eine Erklärung. Onkel Robert will wissen, ob auf das Vermögen seiner Mutter zugriffen wird. Der Anwalt der Großmutter setzt ein dringend Überprüfungen. Das Weihnachtsessen der Familie, das bereits vom 25. Verschoben wordens war, Word komplett abgesagt. Wegen eines Konflikts, heißt es in Blythes E-Mail. Niemand antwortet. Ich verbrenn Silvester in meiner Wohnung, 17 Stockwerk über der Stadt. Piper ist da. Alistair und seine Frau bringen Champagner mit. Jennifer aus der Personalabteilung schaut mit ihrem Partner vorbei. Meanwhile Family, Zusammenfinden aus freier Wahl, nicht aus Blutsverwandtschaft. Am Mitternacht taucht das Feuerwerk über dem Hudson mein Fenster in Gold und Silber. Mein Handy vibriert. Unbekannte Nummer. Die SMS-Vorschau sagt, du hast alles zerstört. Ich lasch sie, und den Rest zu lesen. Schenk mir noch ein Glas Champagner ein. Stas auf die Familie die ich mir selbst aufgebaut habe. Draußen fährt die Stadt. Drinnen bin ich endlich frei. Die Klage trifft an einem Dienstagmorgen im Februar per Courier in meinem Haus in Tribeca ein. Der Portier überreicht mir den Mannelanschlag mit entschuldigendem Gesichtsausdruck, als Wester, das der Inhalt mir den Kaffee verderben wird. Kalen Edwards gegen Sienna Edwards. Zufügung seelischen Leids. Forderung. $500.000. Ich lese die Kleidschrift in meiner Marmorlobby, nach in meinen Laufschuhen. Mein Atem beschlägt die bodentiefen Fenster mit Blick auf den Hudson. Die Sprache ist Septemberabend in Selbstdauschung. Ich. Have sein Creatives Potenzial sabotiert. Ich. Have systematisch sein Selbstvertrauen untergraben. Ich. Have die Familienressourcen manipuliert. Sein Scheitern Citrusustelen. Mein Handy vibriert. Alistair's name looked auf dem Display auf. You've seen it, he says when I answer. Reading it now. It's garbage. Frivolous doesn't begin to cover it. His voice carries the controlled fury of a man who spent 40 years watching entitled people abuse the legal system. They found some contingency ambulance chaser who thinks he can squeeze a settlement out of you.
I flipped to page 4. There it is. The claim about grandfather's trust. They're saying I influenced the estate distribution, that I manipulated a dying man to cut Kaylin out of inheritance he was supposedly owed. My grandfather left me $50,000 for graduate school. He left Kaylin nothing because Kaylin never visited him, not once during the 18 months he spent in hospice care. They want forensic accounting. I tell Alistair. Full disclosure of all my assets. Of course they do. It's a fishing expedition. Papers rustle on his end. They're also threatening to go public with unspecified family secrets unless you settle for $250,000. I walk to my window. A ferry crosses the river below, small and determined against the current. Let them go public, I say. 3 weeks later, discovery begins. My legal team is led by Patricia Morrison, a litigator who made her name destroying fraudulent personal injury claims. She has silver hair cut sharp as a blade and eyes that could calculate your net worth from across a courtroom. This will get ugly. She warns me during our first meeting in her Midtown office. They've listed your parents as character witnesses. They're claiming a pattern of emotional abuse dating back to childhood. Good. I slide a thumb drive across her conference table. Because I have documentation dating back just as far. She plugs it into her laptop. Her expression doesn't change as she scrolls through the files, but her fingers pause on the mouse for just a moment when she reaches the spreadsheet. Not including the $4,000 I spent on his DUI lawyer when he wrapped my Honda Civic around a telephone pole sophomore year. Patricia looks up. You paid for that? With my summer savings. I was supposed to buy a used car for my junior year. Took the bus instead. She makes a note. We'll need bank statements proving the transfers. I have 10 years of statements. Every birthday check they wrote him. Every emergency wire. Every failed business they funded. I meet her eyes. And I have the text messages where my mother admitted they did it because I didn't need help. Discovery reveals things even I didn't know. The deposition transcripts arrive in March. Thick binders that Patricia walks me through in her office, while sleep batters the windows. Warren's testimony, page 47. We viewed Sienna as our retirement plan. She was always going to be successful. Kaylin needed more support. Blythe's testimony, page 62. The birthday parties were different because Kaylin is more social. He needed those experiences. Sienna preferred quiet celebrations. The lies are so smooth they've almost convinced themselves. But then there's page 93, where Patricia asked Blythe about the BMW versus the laptop. Well, yes, there was a disparity. But Sienna never complained. Did you ask if she minded? Long pause. Recorded by the court reporter as lasting 14 seconds. No. Kaylin's deposition is a masterpiece of unforced error. Patricia barely has to push. He unravels like a sweater with one thread pulled. Name one business venture that generated revenue, she asks. The art gallery concept was solid. The market just wasn't ready. Did you lease gallery space? I was in the planning phase. For how long? 8 months. What did you do during those 8 months? Market research. Competitive analysis. Can you provide documentation of this research? Silence. Then. It was mostly conceptual. Patricia has printed out his social media posts, laid them in a neat timeline across the conference table. December tweets calling me a corporate sociopath. January Instagram rants about family betrayal. The February post compares me to Scrooge. Somehow managing to get both the Dickens reference and the basic plot wrong. Did you write these? Patricia asks. I was emotional. She just humiliated us at Thanksgiving. By purchasing real estate with her own money? His lawyer objects. But the damage is done. Every word is a court record now, permanent as concrete. The trial date is set for late March. Manhattan Supreme Court. A building that smells like old wood and older grudges. The courtroom has mahogany panels and marble floors. Columns that rise toward vaulted ceilings. Windows that let in sharp spring light. I wear charcoal gray. Kaylin wears a suit that doesn't fit right. The jacket pulling across his shoulders. The pants puddling over shoes he clearly borrowed. Patricia's opening statement is surgical.
She projects the PowerPoint onto the courtroom screen. The same financial data I compiled in that Chicago hotel room, now presented as Exhibit A through M. Every transfer documented. Every disparity is quantified. The BMW versus laptop photo becomes evidence. Patricia has it blown up poster size. The judge studies it for a long moment, his reading glasses sliding down his nose. 18 years old. Patricia says. Same parents. Same birthday. 3 weeks apart. $30,000 car versus $300 laptop. Warren sits in the gallery behind Kaylin, his face the color of an old newspaper. Blythe dabs at her eyes with tissue, but the judge doesn't look at her. He's reading the bank statements now, following the trail of money with one finger. Our forensic accountant testifies on day 2. Richard Brennan. 30 years of experience. A man who once traced mob money through 14 shell corporations. He walks the court through every transfer, his voice steady and bored, like he's reading a grocery list. Between ages 18 and 30, the defendant's brother received approximately $437,000 from their parents. The plaintiff received in that same period approximately $8,000, primarily in the form of small holiday gifts. Kaylin's lawyer objects. Relevance, Your Honor. This case is about emotional distress, not family finances. The finances establish the pattern of favoritism, Patricia counters, which directly relates to the defendant's claim that my client sabotaged him. The judge nods. Overruled. Continue, Mr. Brennan. Alastair testifies on day 3. He wears the same expression he uses in board meetings when someone presents a bad quarterly report. Disappointed, but unsurprised. In 10 years of working with Miss Edwards, I have never witnessed unethical behavior. She is meticulous, honest, and arguably the most talented analyst I've supervised. Kaylin's lawyer tries to rattle him. Isn't it true you have a personal relationship with the plaintiff? I'm her mentor. Yes. Doesn't that bias your testimony? Alastair removes his glasses, polishes them with a handkerchief. I've mentored 47 analysts in my career. 3 have made managing director before age 30. Sienna is one of them. That's not biased. That's pattern recognition. Piper testifies. Liam sends a written statement from California describing the family dynamics he witnessed in college. 3 of my colleagues provide character references. The video compilation plays on day 4. Kaylin's Christmas Eve meltdown outside my building. His screaming about inheritance and theft. The NYPD officers trying to calm him down. Then clips from his social media. The rants and accusations. His claim that I stole his destiny. The judge watches without expression. When it ends, he makes a note on his pad. Kaylin takes the stand on day 5. Patricia approaches him the way you'd approach a snake that's already bitten someone. Mr. Edwards, can you name one business venture that succeeded? They would have succeeded with proper funding. That's not what I asked. Name one that succeeded, generated profit, paid its own expenses. His jaw works. The market conditions weren't favorable. For 12 years, not one favorable market condition? You don't understand creative industries. Patricia picks up a document. I have your student loan history here. You attended DePaul University for 6 years, changing majors 4 times, and left without a degree. Your parents paid $118,000 in tuition. Is that correct? I was finding myself. And did you? Find yourself? The courtroom is silent except for someone's phone buzzing in the gallery. The judge glances toward the sound, annoyed. I'm an artist, Kaylin finally says. Show me the art. He has nothing. No portfolio, no exhibitions, no sales. Just concepts and plans and dreams funded by people who should have known better. The judge's ruling comes down the next morning. I'm back in my office when Patricia calls. Dismissed with prejudice, she says. He can't refile. Ever. And? The judge awarded you $100,000 in legal fees, plus costs. Kaylin's personally liable for the full amount. I close my office door, lean against it. Through the window, I can see the Hudson, gray and rolling under clouds. There's more. Patricia continues. The judge included a statement in his ruling. I'm reading it now. This court finds the plaintiff's claims to be not merely without merit,
but a transparent attempt to extort funds from a family member whose only crime was succeeding through legitimate effort while the plaintiff failed through lack of same. My phone buzzes. A text from Piper. Did you hear? They're selling the house. Another text. This one from a number I don't recognize. This is Warren. We need to talk about payment arrangements. I delete it without responding. The scholarship fund is established by May. The Sienna Edwards Scholarship for first-generation students at University of Illinois. Full tuition, for years. Renewable based on academic performance. The first recipient is a girl from rural Illinois whose parents are factory workers. Her thank you letter arrives at my office in June. You gave me a chance, she writes, to be the first. I frame it, hang it where the family photo used to be. The Tribeca penthouse smells like expensive wine and possibility. 6 months since Thanksgiving, and I've stopped flinching when the doorbell rings. Alistair raises his glass across my dining table, candlelight catching the crystal. To Sienna's newest fund launch. 10 million under management, and she makes it look easy. It's not easy, I say, but I'm smiling. The original Basquiat behind him cost more than my parents' Lake Forest house sold for. I chose it specifically for that wall, the one where family photos might have hung in someone else's home. Piper reaches over and squeezes my hand. Around us, 8 people laugh and talk, passing dishes, refilling glasses. My chosen family. A senior partner from the firm. 2 women from my building who became friends over morning coffee. Alistair's wife, a college roommate who flew in from Seattle. None of them need anything from me except my company. The doorbell rings. I don't tense. My doorman knows the protocols. More champagne? I ask, already standing. When I return with 2 bottles, Piper is looking out at the Hudson, the lights of New Jersey flickering across dark water. Do you think you'll ever do Thanksgiving with the family again? The question doesn't hurt the way it might have 6 months ago. Family isn't blood, I tell her, gesturing at the table. It's who shows up for you. She nods slowly. We're in the same time frame, late November, but everything feels different. Last year I was bracing for impact. This year I'm grateful for the explosion that freed me. My journal sits on the bedroom nightstand. Last night's entry was simple. Their emergency is not my responsibility. My therapist helped me write that sentence. We've been working through it monthly, processing decades of manipulation, understanding that my parents created Kaylin's entitlement with every birthday disparity, every wired emergency fund, every excuse. The guilt is gone. Not buried, not managed. Actually gone. Senior Managing Director, Alistair announces to the table, because he loves this part. Youngest in the firm's history. Stop, I say, but I'm laughing. My phone buzzes. A text from Liam. Heard about the promotion. Always knew you'd choose yourself eventually. Proud of you. I type back quickly. Thank you. For everything. His response is immediate. You did this. Not me. But he saw it first. And saw what I couldn't. That's worth acknowledging. The dinner conversation shifts to someone's terrible contractor, then to summer travel plans. Normal problems. Solvable problems. Nobody needs me to rescue them from the consequences they created. Later, after everyone leaves, Piper helps me clear plates. I meant to tell you, she says. That young woman you've been mentoring? She finally set boundaries with her mother. My mentee. 26. Brilliant. Drowning in family obligation. I told her my story at a women's leadership conference in March. Showed her the spreadsheet. Explained how documentation became freedom. Good for her, I say. And mean it. The UIUC Scholarship Fund is supporting 5 students now. The legal settlement from Kaylin bought them futures he never bothered to build for himself. My legacy isn't the money I made. It's the pattern I broke. My laptop shows an unread email notification. Warren's name in the sender field. I don't open it. I drag it directly to the trash, then empty the folder. A birthday card arrived yesterday with a Lake Forest postmark. Blythe's handwriting on the envelope. I gave it back to the doorman. Marked return to sender. Last week someone tried to bring DoorDash breakfast to my building. The order name was Kaylin. My doorman, a magnificent man, refused the delivery. Their narrative is no longer my concern.
I pour myself the last of the champagne and walk to the terrace. Manhattan spreads below me. 8 million people living their complicated lives. The November air is cold, but I don't go inside. My phone buzzes. Unknown number. The preview shows enough. You destroyed us. I don't read the full message. My thumb hovers over it for less than a second before I delete it. The truth settles in my chest. Warm and final. I didn't destroy them. I stopped enabling their destruction of me. I raise my glass to the skyline, to the life I built brick by brick while they expected me to crumble, to the family we choose. I say to the night, the champagne tastes like freedom.